Okay. Te utu o te haka momori, the price of suicide. Kei te whare tapu o ngā pui, nau mai, haere mai, tū hono mai ki tēnei wānanga o tātou e kia nei ko uia te pātai. This is what therapy aims to do. Welcome to this podcast of Uia Te Pātai, where we look at the experience of suicide and mental health well-being within our whānau. He uri koe nā rāhiri, mokopuna nāku, nau mai, haere mai. E ke panuku, e ke tangaroa, hara mai te toki, haume hui e. Tai ki e. Tai ki e. Kia koe i te tuakana, kia koe i te tohunga, nāwi whakawāta i tō rātaka busy rawa, kia hau mai, kia hau tika mai ki tēnei nohonga o Taiwa, e kāhami mihi ana kia koe me o kōrero, me o whiako katoa, hei whāngai atu ki tēnei nohotai o tira ki ngā tini whānau whanaunga ka whakarongo atu kia koe. Nō rei, kia koe Haami e mihi ana, ka waiho mau o whakapapa e waha, kia tino mōhio mai te iwi ko wai koe no hea koe. Nō reira, kia koe te tuakana. Oh, tēnā koe. Tēnā tātou. Me kore au tātai whakapapa kei pō he te tangata ko haere mai te tāhai o rātou whenua. Engari a hau he pura no roto o Ngāti Hine. Te tahi o wāku ake taha no roto o Ngāti Whāta, te uri a hau. No roto anō i a hokianga o te hutai. Puta engari tipu ake au I roto Ngāti Whāta tūturu nei, tipu ake au I reira, ka hoki au ki te kāinga roto te ore wai, ka whakapai rātou, he tūrihi au roto I taku ake kāinga. Engari ai, koia. Tō pai, tēnā koe hoa. I guess with one part that I was quite interested to learn from you, e ko mahi o ia rā, being an embalmer, being an undertaker, being a caretaker ki ngā tūpāpaku o te rā ki ngā whānau. And hei pātai tuatahi ki a koe, of all professions you have been, why going into undertaking? What drew you into that profession? I don't know, I think it's, mo tātou tiwi Māori, taungana tātou, are so used to going to tangihanga or huimate all the time. And as a child, I was fascinated by the way that they preserved our whanaunga or our whānau. And I don't know, I just liked how they wore suits. Pono, I liked how they wore suits every day. So, yeah, and my whānau used to own a funeral home here in Whangarei. And then my cousin owns one of the biggest funeral homes, privately owned funeral homes in New Zealand. And I thought, oh, look, everyone from Te Orewai are all funeral directors, so I thought I'd better follow the family trait and open up my own funeral home. And I roto ira e momo mahi, I imagine that your relationship with tūpāpaki and your relationship with death becomes quite special, becomes quite unique. How would you describe that to others? Sometimes, if I was to explain it, and just, a shovel's a shovel, it's a weight, first and foremost. It's a weight, and it has to be a weight, because if it isn't a weight, then you're not in the right profession. And by saying it's a weight, every detail matters. From the time you pick up that tūpāpaku or that pāpaku, from the way that people are crying and the emotions that you feel in that time, all that you must carry. You carry that until you give back that loved one back to their whānau. So it's an intimate relationship between you and the person who has passed. That intimate that you will feel, especially in some circumstances, you'll feel the presence or the wehi of that wairua. You'll feel it. There are times when you know what the best outcome is for a funeral service, because you just know the tūpāpaku that well. Though you only know him for 4 hours, you are a part of that person. And the other thing is the funeral directors need to realise that you are doing the last service that any person can do for that loved one here on earth. And I roto I wera momo mahi, me hoa, there's whānau who will give you their tūpāpaku, and then some will also come in to that space to support. What are some of the
for whānau they don't know, what are some of the things you can share about that service and about what that might look like? Yep. So some whānau tend to, some of our whānau don't want to come in, and they'll, wait for the phone call to come in. Some don't even want to dress. Then some whānau just leave them in our care for 2 weeks without anything. Pono. We've had whānau just come in, view their mate for about 2 minutes and then walk out. And that's it, which is aroha. So as a caretaker, as you said, we are there to hold this pare kawa, or this pare atua. We're there to hold it for them until the time that they are disinterred, whether cremation or burial. But for our services, our first, because everyone thinks that, it's all about paperwork in a funeral home, but it's not. Mō tātou, mō tai ake, it's about whānau and people. So whether that whānau is not able to do paperwork, because let's just be frank, no one wants to do paperwork when they've just lost their mother. Ai. Ora kau tae te whakaaro tika. So if we have to wait, 4 days down the track to do paperwork, then so be it. We're not about, it's not about profit, it's about people. And me pēra te whakaaro. So when they come in, tō mātou whare, nā rātou tēnā whare. Ātia pakanga, whawhai, kanga, e pai ana. Me rere we nā momo i roto i te tangata. He āhei rātou te tangi tika. And kind of speaking on those ranges of experience, e tai ka hau pauri atu, e tai ka hau riri atu. How do you hold space for all those different experiences, ki roto ki tō rātou whare, tō whare, while still maintaining, I guess, the integrity of your mahi? He tapu te wāhira. No reiri roto i tō mātou whare, he tino tapu, me pēra te kōrero ki te whānau. Ko te tapu, te mea e tae, te tāmi we nā huatanga ko te tapu. And, it's better to tell them that if we don't sort it out now, we're going to be sitting here with your loved one, still sitting here waiting to go home. Me tango te whakaaro mai a rātou, me utakina te whakaaro ki runga i te mate. And ko tētai pukinga nui o, tētai runga, the really big skills you have is competency in te reo, competency in tikanga. Do you also find whānau, I guess, being also distraught through the loss of someone, also seeking tikanga guidance about how to do tangihanga, what is the preferred service? Yes, all the time. And it's sad to see it, that, I like to call it wairua disconnect. Pono. I like to call it wairua disconnect. When our whānau are taken from their kāinga, where there was a structure, the authority of structure, and into a space where there is no authority or structure, there's no hapu, no iwi, no whānau, whanaungatanga structure. So then they go and seek guidance from a funeral director that doesn't come from that kāinga. But I suppose it's not generic tikanga, but it's the foundation of our tikanga. So that's the tikanga we hold in the funeral home. There's sometimes that tikanga collides with the wants of whānau. A lot. It really does. We have a kaumata come in because their sister has just passed away. The sister's whānau are all young tamariki, and they want cremation or something like that, or they're taking them home. And it's hard to sit there, and you have to be a mediator, and sometimes you just pull yourself away because you need to sit on the post. We can't agree with one. Though, where the heart is sitting, we can't agree with one. So we sit there and it chews at you when, a whānau could do that to a kaumātua. And ko tāna, I haere mai rungi te aroha Māori, te aroha tika, and kātahi ka karongia i te tamariki, i tāna aroha. He tino ua. But I suppose it's, taking the kaumātua around the corner and telling, mata, you're right. You can go in there for a second round if you want. Patua, kia rongo. No, tika. And it is, because it is, tēnei mea te mate, tēnei mea te tūpāpaku, te hui mate, te tangihanga, it is a messy time. Te runga i raro, te raro I runga e rangi rua ana. And e whakaro anau ki te tai aikonga ko enei momo mate ngā tangihanga katoa. Engari, are there any
particular differences when it comes to embalming different types of deaths? Like, I mate i te motoka, I mate i te moana, te aha atu. Are there any significant differences about process when that happens? Yes. Yes. So anything such as, aitua, accidents, whether that be car crash, drownings, or even suicide, they all are referred to the coroners firstly. They all get referred to coroners. And when they go to the coroners, they're sitting up there for 1, 2, 3 days, depending on what coroners. Whangare's all right, but tāmaki, we could be sitting there for a week with your loved one. Even murder cases, all these kind of cases, they're then referred to a higher coroner, to the forensic, which is not in whangare. It gets sent to tāmaki makaurau, where they will have a full autopsy, but a forensic autopsy. So there's 3 types of autopsies. There's a partial autopsy, which is, I died. And they need to test whether I had a heart attack or aneurysm. My whānau refuse an autopsy. They don't want an autopsy. They don't want me to cut up, so they will do a partial autopsy, whether they need to test the heart or whether they just take samples. That's a partial autopsy. The second autopsy is a full autopsy, where your chest cavity is opened. So it's a Y cut from shoulder to shoulder down to your pito. And everything inside is opened up and tested. Every organ is tested. Also, the full autopsy, they do a cranium cut, which is from your back of your ear to the other side of the ear, behind your head, and they remove your cranium to test the brain. That's a full autopsy. A forensic autopsy is when they test everything. So you will be opened up from your hands and from your ankles all the way up. Sometimes they will open the whole face. So, e pērā no ki te kararehe, really. Just being honest, skinning a kararehe, it's pērā nā. Yeah. And so when we receive them, we have a big job to hakatika i te tūpāpaku kia pai ai te āhua. And ki o whakaro he taupatipati tira a te mahi a ngā tākuta ki te tikanga Māori, o e taia ngā mea e rua te reretahi? E taia ngā mea e rua te reretahi, mene tika ana i runga i te tika. Kaua i runga i te pōhehe, i runga i te tika. Mena ko taku tamaiti, ko mahi kinongia, ne? Murder, or foul play. E hea nau te mōhio, te mōhio i pēhea tana, pēhea i mate. So I suppose it's up to the family, and I always stand by the family. Whether the family wants answers, then they can get answers from a motua, from the pathologist and from the coroners. We could say, nā nei mahi kino ki aia, but then after the pathologists come back, they can say, no, he was poisoned, and then this happened. So, we need to have an open mind when it comes to coronial processes. The one thing that's hoha, ko te taima. Ko te taima. Ora kau te whakai kia noho, te tahi tūpāpaku roto i te hohi pere mo te kotahi wiki. I disagree with timings. People don't know that you can actually push for faster release on cultural basis. And the police will give them an 0800 number, which is the NEO, National Investigation Office, and tell them to ring them. So they've got a direct line to the coroner's office. Whānau don't get told that you can tell them, ring them up and tell them that you want a quick release on cultural basis. And the coroner then will work his backside off, telling the hospital to sort it out and do a quick release. Yeah, and I guess you don't get te kuare, because most whānau don't know kamate ki te noho. Aye. So no tawhiti, ka no our tūpāpaku ends up being alone at a distance for a time, and then having to wait to bring them back home or into even your service. And e whakaro ana ki te tērata ki te whānau, because of course ko mahi e aro ana ki te tūpāpaku, of course you're working with a past loved one, but also how do you also support the experience and the grieving process, I guess, for whānau as well? Like what tohu do you often find yourself giving? Well, we'll often find ourselves up at the coroner's office with the whānau, pushing. It depends on the whānau. Some whānau want everything to stop and to allow them to do their job so they get answers, and then some whānau just want their, tō rātou whanaunga back.
So it depends whether they want to, take time for the coroner process to go through. Then we will offer the whānau to come back to tomato whare. Noho ki reira, mauria mai o pēti. It's going to be 2 days, so they will stay there for 2 days. Kia tatari, especially o tate whānau no kaitaia or noho ana ki, wēnā iwi. Pai ake kia noho tata. So mena kei whāngarei, they will stay at our funeral home. Kia pai tō rātou noho. But then sometimes whānau are just so, riri, rika ana ki te ture, then you'll find us up at the hospital pushing kia horo tō rātou mahi. Kia horo. It's advocating for whānau because it is a difficult time and unsure of process, but to also carry the side the caretakers of tūpapaku, but also caretakers of whānau. And just e wana ki tērā whakaaro, because ka mahi ngā mai ki te tūpapaku, the preparation of the past loved one, te tuinga o te hui mate, the tangihanga process as well, but also what life looks like after. What are some kupu or kōrero to whānau who have to deal with this loss moving on? Because ko koe tērā, hari te mea māma ana, ngari ko tau, ai te ski roto ki a koe what life afterward looks like. But what could whānau hear to help them? Well, that's a hard pātai, tērā pātai. But kia hoki ki wēnā kōrero, he mara mai whitiani roto te pauri. And I think kei roto i te tangi, he oranga kei roto i te tangi kino. He oranga kei reira. And I'm not going to lie to anyone, kōrero te teka, but people will say, with time, it seems to, it gets better with time. He teka ana wēnā kōrero, ka nui te teka. It's not. Time just helps you learn to carry the loss. The loss. People will say, not mate, timer. That's a load of rubbish. Pono, in 3 years' time, 4 years' time, if you lost your loved one, whether it be a child or a mother or whatever, that pain will still be there, just like the first day you found out. And ka titi ki te ngākau, ki te manawa. So time just helps us cope. Just helps us cope. No one can give back someone who's gone. And I think that's also part of it, he waihanga i tētai hononga hau ki tēnā tūpapaku. It's also a process of creating a new relationship with the memory of them, with the thought of them. But koe a tonu, kei reira tonu ko te mamai. Kei reira tonu. And it's maybe not a thing about getting over it, getting past it. E keu nei no. E pai tērā he kia mahara, kia maumahara ki tērā tangata. E hoki ana ngā mahara ki tā mātou noho tai kia papataipari, o e tahi o ngā tikanga, hanga hau nei, some of these new, I could probably call them infiltrations from ngā mahi hāhi mō te tūpapaku I mate I te whakahemo. So tūpapaku that have died by suicide, around the treatment of them, almost the disrespect of them, like kia taunu mea ki waho I te urupā. Pēho ti o whakaaro ki tērā mahi? Kōrero te whakae ki wēnā mahi. Nā te mena hoki tāua ki ngā rā o tātou tūpuna I pērei. I hate to say it, but I pērei te wetahi. And I taua wā ko te wahine, ko ngā wahine mahi pērana. Te whakahemo anō I a rātou. Nā te kino o tēnei mā te pauri, te mamai, te kakati. So ko te wahine, te nui ngō te wā. Mena ko te tāne, ko mate, ko rātou ko te wahine. Kā ki te taho te tūpapaku ātia, e here ana I te rākau, kei ngā ana, kei ngā tōrero, kā taua wahine. A mea rā wake ko te wahine ko whakahemo I a rātou. Tēnei ao hau, ko huri ke te tai, ko ngā tāne, te nuinga ko te tāne. Ko te nuinga ko mahi ngē au, ko he tāne, te katoa. Nō re kau, rauau e whakaena kia pēnei ki te tūpapaku, kia waiho ki waho I te wahi tapu. Tia, I mahi kino ki aia, ki hei mātou, rawa mātou mohe ana,
I taua taimaha i pīkau e tēnā tangata. I te mutunga o te rā, i putai mai te huha o te wahine, he ki ho mai o tātou tūpuna. Ko ai, you know, who are we to say that they don't belong in a cemetery? When they descend from our tūpuna, they came out of female, so why do we put them outside? Is it a tikanga to stop tēnei āhuatanga, te whakamate i te tangata? Rau au te mōhio. Engari, when we deal with mate, or we deal with the tapu of mate, they are still tapu, and they are still sacred, however they passed, and we should all treat them with that respect. And I think the issue, well, not the issue, but the biggest, I wouldn't say problem, but he take. When people do this to themselves, it's everywhere. It's a huge hui mate. It's a massive hui mate. Te nuinga, ka nui te tinitini o te tangata, ka whakaeki ki rungi te whare te marae, I roto I wēnei hui mate. And I'm afraid that it may cause a liking to our younger generation that I went to my nana's hui and only 100 or 50 turned up. Ka pēnei te mate o te tangata and 1,000 turned up. You know, huge cars outside doing burnouts and a huge convoy. Wēnei tumu māhuatanga. I think that's where my unsettledness sits. You know, ko haka rangatira te tangata. Ko haka rangatira, tia te wahine tangata, ko whakarangatira nge e rātou o te hunga ora iaia I te wā ko mate. And I think we're a bit too late to whakarangatira I te tangata mena I pēra itana ma te kātahi, ka whakarangatira. Ka mihia. Ai, ka mihia, pēra ki te ariki. I think we're a bit too late. We're stepping off the wrong foot too late when it comes to, you know, wēnei tumu mō mate. But we shouldn't disrespect tapu. We shouldn't. And I don't agree with the whānau being left out because of the way that they passed. He tapu tonu te tangata. Ia hoki wetahi kupu, wetahi kōrero, what other do's and don'ts do you think exist inside of tēnā mea te tapu? Like if we use that one, you know, to bury them inside the urupa, but also other ones around koe e waiho I te tūpāpuku kia noho tahi, kia noho moke. Also not to leave the tūpāpuku alone. Because in some cases they get, you know, ka hikina te tūpāpuku ka kawe atu. But what are the other ones you think whānau should know when it comes to the tangihanga process, when it comes to even the undertaking process? Kia u tonu tērā tapu. I think the biggest one for me is allowing people, whānau, tangata, allow them their time to tuku tō rātou aroha. I get a bit of hoha every time. I'll talk about home, but I get hoha when you know, haere mai te tahi iwi, ka tahi ka tomo mo te tūpāpaku, they you know, challenge the people for their tūpāpaku to take them somewhere else. And then ka tū te taumata te mea tū anei te kaupapa without replying them correctly. I think it's hoha for them to come all this way to put their case forward, and then someone replies them with anei te kaupapa. It's sickening, really, because he nui te aroha I roto I tēnā tira, I roto I te tangata. And you know, a taumata should match te whakaaro. They should match the pātai with the whakautu should match. And it should just bounce back and forth until ka ea te aroha. Ka ea te aroha te tangata, te tuku. Another thing I don't like, look, I'm getting personal now. But the other thing I don't like is te wā ka haka tika te kaupapa o te mate. You know, you get to the marae. I'll talk about home again, because it's all right to talk about my own. You get to the marae, you know, they have krakia, they whakatau, and then they usually send everyone for kai, and they tell everyone to come back to set the kaupapa. E he ana tēnā, ka nui te he. Why are you setting a kaupapa on the first night when no one's here? Just ko te hunga kāinga I kona. E he ana tēnā. You know, I remember the times when the kaupapa wouldn't be set until the last night. And ka tatu te kaupapa. Or on the last hour, ka tatu te kaupapa. Ministers sitting there don't know if they're going to, you know, if we're digging a hole or not. But koia te tino aroha Māori. You know, and if we're going to, people think, it's an ego thing, but no, he mea whakarangatira I te mate, o tapu o te mate.
Yeah. So if we're going to really, uphold the integrity of the person who passed, then allow their people to speak. Allow them to speak. Allow them to get ready. Allow them to shoot their guns off. Because ka ea te aroha ki te tangata ko mate. Yeah, that's one thing that we should to. And it happens all the time. Go to the marae, or even at the funeral home. Oh, pēnei ana, we're going to, funerals on Saturday or the burials on Saturday. And that's what they say to us, and it's e mea karu I te aroha. This man wasn't just loved by, or this woman wasn't just loved by yous. Ka nui te rahi o tana iwi, wana pānga. So I think that's not we should start keeping that. The other thing is don't put your tūpāpaku in head first. Honest, they say, oh no, me head first, tatu pōrangi. I te ekinga ki te marae? No, I te ekinga, yeah, well, wetahi wā, I te ekinga I rungi te marae, I te haunga ki roto I te waka. Oh, they reckon, no, we go for head first. No, pōrangi. Never Ia happened. I pōrangi ai? Oh, tēnā momo, he momo no ngā mautere. Ko tō rātou tikanga tēnā, me u ko te upoko te tuatahi. Nā te mena I roto, cos noho ana rātou I roto o tō mātou, tika o Māui. Hore kau rātou noho ana ki tō rātou mautere, kei tawhitike. So ko te upoko te tuatahi, tiro ana I tawhiti, ki tō rātou kaingāke. A mātou, ko ngā wāwai te tuatahi, ko se haere ana rātou ki te kāinga, e hoki ana ki te kāinga. No kona me haere ngā waiwai tuatahi ngā wāwai, pēnei me te hikoi. Pēra ki te hikoi. E hoki ana ngā mahara ki te ramai te hiki tūpāpaku ki etai aku whananga I roto te raroa. I wāhi ki mai te tai o ngā kaumātua o te raroa, anei ngā tikanga mo te haere te tiki tūpāpaku, me haere I te pō, me haere, me pēnei te rite, me pēnei ngā kōrero, te mea. But e tino uana tērā kōrero au, wāu mo te, he aroha. He aroha te tono te tūpāpaku, te hiki te tūpāpaku, because it is really a massive display of love for this person to like, no, this person may have passed in Palmerston North and been here for 30 plus years, but kōna whakapapa kei hokianga. So like it is a fair game to be like, no, like, yeah, of course he was loved by you guys, but his bones or their bones are from up north and to take them back home. Ko ki te koe tērā mahi I te tono te tūpāpaku and has it ever been successful? Has everyone said, no, e kohikina, a ko haere? Ai, he mahanga wā te wā tuatahi ki te au, he tamariki, nohi tonu anau. I haere mai waku mātou o hokianga o roto te hutai, te tiki atu tō rātou I rāmutu. They weren't successful, but ko atu I te toru haora, rātou I roto I te marae, e tau patu ana, e tautohe ana. Ka mutu, ko waku mātou o hokianga I haere te tiki I te ngā waiwai o te tūpāpaku. I haere te tiki ka hikina ko ngā waiwai nahe. Ka hikina, ka krakia, ka mihinga, ka tahi ka tukua ki te papa. Ka hamangia ngā waiwai I te papa. Because they weren't successful, so they lifted the legs. And I suppose that's the last act of aroha. If they, weren't successful, is you go and pick up the dying effort almost. Yeah. Me hikina te tūpāpaku, ka karakia, ka meingangia te wairu ki haere tahi mai, and then ka tukua ki te papa. Another time was, that was a bad time this other one, but we won't share that one. Mai te ngā kari ngā pū, I roto I tō mātou marae. Mai te pū I roto I tō mātou marae, te tari, te tahi ki whakahokia ki roto o mangamuka. Haere mai ngā hunga o mangamuka me o rātou pū. Oho pai te whare. Pehea rā te karo ea? Well, I tuatu taku tupuna ka tū ki wainanu I te kuaha, ka meingangia I ngā wahine kia noho ki rungi te kāwhina, and kauenuku. I pēra, so I noho. Yeah. But I tell you, there's many times, and I suppose if we talk about tikanga, if we break down tikanga, if we were to go into tono no te tūpāpaku, you would mau o taua ki te upoko. Some will put it down, but when I haere mai koe mo te take, te tango, me u te taua ki tō mātenga. Ka we haka takangia.
Te tahi atu kau e hariru, just hau atu noho. Noho me o taua. Noho tatari ki reira. Mō mātou te kāinga, hori kau mātou maua ni te pūriri, me na hairana mātou te tiki te tūpāpaku. Because pūriri is, pūriri is a sign of agreeance. You're agreeing to the tūpāpaku to stay here. Wāwai kaukau, you're not. You can go anywhere. But I suppose the art of it is just beautiful. The art of tonoi mo te tūpāpaku. You know, they use whakapapa, and then sometimes they'll use tikanga. They'll break down everything inside the whare, what's wrong, right down to te pairo, the whakahua, iri ana i te tūpāpaku. They'll break it down like, oh, e he ana taua whakapapa. Or the taua, how the taua is placed on the wall of the whakahua, where it's sitting, if it's touching the bottom, the way the tapu are laid. Yeah, they'll break it all down. It's beautiful. Yeah, to create a gap, eh? Like, To create a gap, to create a... Nā ina ritenga, oi. Yeah, he gap ki hau atu rātou. You know, or he ana koutou. You know, it's beautiful. So one time I took my auntie back to Te Ihutai. She was laying in over at Kāpuhu, marae i Tākiwira. And I went over there and then ka whakai. And so mea i noho te kuri roto i te marae. I ni hau atu hau me taku o wahine kaungurua i te pō. Hau atu mātou, ni rawa i haere mo tēnā take, just te tuku i te aroha. Ka tahi, ka hau mai te kuri, ka noho te kuri. And then i whakaro atu, oh, he uhu kuri, he tanga te hairana, so i tū atu au te mea tō tari anau taku whā. Ka whakai atu te whānau, engari ka hoki mai au i tauara the next day. So I went in the next day, just before we hit the road to turn to the marae, ki ana te wāhi te motoka. It was ki. All the way up to the marae, and as I got there, the whole marae was full with tangata or tauataki o Tākiwira, and they all came to argue, the whole lot of them. They came to argue with us. Now, if someone who see, this is about the aroha mo te tapu. If someone who was ignorant and had no understanding for tapu or aroha mo te tangata, they would have still stuck to 10 o'clock with departing. You know, the kitchen's packed, we're out. No matter how many kaumātua kuia were sitting in that room. E he ana tēnā. Because they came to share their aroha, they wanted a fight. Me tukua. Kia e ai te aroha. So we were supposed to leave at 10 o'clock. We didn't until 3 o'clock in the afternoon. Kia e katoa te aroha. It was beautiful. But me pera, you know. When people say, oh, we're keeping the integrity or the dignity of a tūpāpaku, you got to question them how, especially he Māori, how are you? You know, it's all right to pani the face, the tūpāpaku with cream, but how are you keeping their mana intact, and how are you allowing people to share their aroha with this mate? That's and if karona i te ro e tai taima ki ngā hui mate, like sometimes it can be as fast as maybe 3 days, and it can be in some cases a week. Is there a preferred length of time ki a koe, or just mate aroha e tohu? Ai, mate aroha e tohu. I suppose it depends on the circumstances of passing. But usually we can hold them for longer than a week, with whatever the circumstance. But if they were found a week later, then yeah. Poto te wā. Poto te wā. Poto te wā. I think people have this theory or this myth inside their whakaaro, if they're in the chiller at the hospital, they last longer. It's not a myth, tēnā. It's the embalming process that keeps them preserved for the duration. It's the embalming. Yeah. But if they've been gone for a week, he kino. Yeah. I think ko tērā i rauna tētai kōrero, rauna tētai kōrero e ki ana mā te rango e tohu. Mea hei ahia tanu mea tēnei tūpāpaku. When you can see the flies, and even te haunga, when there's a certain smell, this tūpāpaku is ready to go. You know, di tēnei te wairua kia wehe. So those are also things you need to be aware of, I guess, inside this process. Engin kia hoki rāno ki te rātutaha. Iaha ki a koe, iaha wetai tikanga, what are some of the processes and protocols in place when arriving at the mate? So, ko mate tēnei te kuia, our elder has just passed, and you go into the house
what are some of the things people whānau should know when working around someone who's just passed away? Okay. As a funeral director or as a whānau member? E rua, pai ana, kia koe. As a funeral director, when we turn up, other funeral homes will take their trolley in straight away with their folder. Tātou, term tais not, the trolley stays inside, or the gurney stays inside the waka, and you go in first. Hariru te tangata, mihinga te mate te tuatahi, and then proceed with the, with what we have to do. But as a whānau member, I suppose you, especially when they just passed away and they're still at the whare, wherever they are laying, for whānau, I suppose just be prepared, because some people think that they're all well presented and they die beautifully. They do, they die beautifully, but some ka oho wetahi, especially our tamariki, haere te kiti tō rātou whai, and puare ana te māngai, ko tahi kanohi e pēnei ana, the purging, stuff's coming out of their mouth. I think that we have to be aware that, we don't want our babies to see the last image of their tupuna looking like this. We want them to be presented well before they see it. And for our whānau, even though it is tikanga kia hariru te mate te tuatahi, I suppose I te kāinga, well, for me anyway, I hariru te hunga kōrero te tuatahi, because they're actually the first people I see before you get into the room to see the mate. And it would be very rude to walk past, the daughter, the son, the moko of this tupuna. I'll say it's Nana, who Nana loved very dearly. These tamariki, Nana loved them and adored them, and it will be a disrespect for me not to acknowledge them first before touching their Nana, because that's what their Nana would have wanted. So, yeah, I would hariru the whānau until I got to the mate. And koe hoki te tai tikanga motu ake roto mai o tātou o te tai tokerau o Ngāpuhi, ko te hariru I te tūpapaku, ko te hongi I te tūpapaku. So one of our very unique practices is to greet and to hongi our loved ones, our past ones. Ia ngā te whakamārama ki te ramai. What's the reason behind the reason we do that? Te pā I te... Yeah, te pā I te tūpapaku. Te pā I te tūpapaku. Mōku ake, well, tātou o te kāinga, ko te pā o te uhu mahana ki te uhu matao, I reira ka whakapono koe komate. Hore kau e hā e rapana ki te hunga komate, I reira ka whakapono. And ka hoki ki wēnā kōrero, ka kitea ka pā ko whakapono komate. So e pēra ana, wāku whakaro, e pēra ana tō tātou pā I te tūpapaku, ko rongo tātou I te makariri, hore kau e ki ana, ko ki te tātou I te kanohi mangua tāmati. Ka mutu ko te hariru I te tangata e ora ana, nā te mea ko pā koe ki te tapu, ka hariru koe I te tangata, noho tahana, ko te pakarutanga o te tapu. Mahi I te tapu. Ko te tango, ko te ata wetekina I taua tapu, kia kau e tino taumaha I runga I te tangata. Ka hariru ki te hunga kōrero, ko te hā e puta ana, e huri ana I roto I a koutou, ka tahi ka noho. So, and just for the beginning, I tell our funeral directors too, mena hariru koe ki te tangata, because some of them are a bit iffy. Especially when they go into the whare, and they ask all the time, we should hongi the tūpapaku first. I tell them, you hongi the living first, and then, tō te tūpapaku e tiki ana e koe, hongi a rāta no te mea e tari ana koe I te tapu. E tari ana, e haere tahi mai ana kia koe. Ko taumahi e pīkau I taua tapu. Kia o tino atu o mahi. Ka pai. Tēnā koe pā, e te tuakana, e te tohunga, I te rahi o nei kōrero. It's been such a enlightening process to learn some of these things and these details of our kōrero, because as it goes, this mea, te mate, te tanganga he kararu te tangata, raru te whānau pani, te whānau whānui. It's such a confusing time, and just hearing some of this kōrero around like how we can be better, how we can look after our dead, our past ones, just to walk, I guess, with a certain level of dignity and honour. E kaha mihi ana kia koe. Pena he kōrero anō tau mō ngā whānau,
ko pani ngā whānau e raruana, ka tukuna ki a koe e tuku, mau e tuku, I tēnei wā. Wāle mihi ana ki o tātou mate, tuatahi, ko rātou te hunga ko ātā parahia te hurahi mo tātou I tēnei rā, āha e tātou tino hoki konei roto I te ora. Nō reira, mihi ana kia rātou. Mō tātou whānau noho nei roto I tēnei ma te panitanga, I te kapua pauri. Ko tahi te kōrero pia, me tangi kia e ai tō tangi ki tō hunga ko mate. I roto I te tangi he ora. Engari, ore kau ako kupu mo te hunga e pani ana. Engari, we hear people e mea ana kia kaha, kia maa, kia mana nui e hoa. Ka nui te teko o e nā kōrero. Ka nui te teko o e nā kōrero. If we haven't been there ourselves, we don't want to hear kia kahara or kia mau or whatever. No. Me tangi. I au e tamariki ana, and I used to hear my tupuna saying this all the time. E tangi. And e tika ana wena kōrero he oranga kei roto I te tangi. Opai, tēnā koe. E te tuakana I runga no I te pangohare o tēnei raiti e tohu ana kia oti rāno tēnei kōrero. Nō reira, hoki anō ki e rā kupu tawhito, kia wātia tēnei kōrero o tāua. Nō reira, waere tarangi e tūnei, waere te papai e takutunei.